Let's open with a silent prayer. Lasst uns mit einem stillen Gebet anfangen. Amen. Okay, so welcome everybody. So willkommen allerseits Sabbath. und gesegneten Sabbat. Let's open to Ezekiel chapter 1. Lasst uns unsere Bibeln zum Hesekiel Kapitel 1 aufschlagen. And let's read the first 4 verses. Und lasst uns die ersten 4 Verse lesen. It says, Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Sheba, that the heavens were opened and I saw visions of God. In the 5th day of the month, which was the 5th year of King Jehoiachin's captivity, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Sheba, and the hand of the Lord was there upon him. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof, as the color of amber out of the midst of the fire. Okay, so what did he see here in verse 4? Bis Vers 4 haben wir gelesen. Was sah hier im Vers 4? Yes, a whirlwind coming from the north, right? Ein Wirbelsturm aus dem Norden her. Okay, and let's also read now verse 5. Und jetzt lesen wir Vers 5. It says, Also out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures, and this was their appearance, they had the likeness of a man. So, what came out of the midst of the whirlwind? So, was kam aus der Mitte diesen Wirbelsturm her? 4 living creatures, right? Diese 4 lebendigen And Wesen. we understand they are these 4 cherubim. Und wir verstehen, das sind diese 4 Cherubim. Okay, and it was here on the 5th day of the 4th month. Und das war hier zum 5. Tag des 4. Monats. Okay, so now let's keep your finger here in Ezekiel. Haltet den Platz hier in Hesekiel. Let's go now to Psalms 104. Dann gehen wir zum Psalmen 104. I want to look at this whirlwind a little bit closer. Diesen Wirbelsturm etwas näher anschauen. And let's read the verses 1 to 4. Und wir lesen die Versen 1 bis 4. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty, who coverest thyself with light as with a garment, who stretcheth out the heavens like a curtain, who layeth the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariot, who walketh upon the wings of the wind, who maketh his angels spirits, his ministers a flaming fire. Okay, so here in verse 3, So hier in Vers 3. it says here, what are his chariots? Was sind seine Streitwagen? Yes, his clouds, right? Seine Wolken. And he then walks upon the wings of the wind. Und wandelt über den Flügeln des Windes. Okay, so now keep your finger here also, and let's go to 2 Samuel, So, haltet den Platz auch hier und geht zum 2. Buch Samuel, chapter 22. Kapitel 22. Because here we will find a similar illustration. Denn hier werden wir auch eine ähnliche Darstellung sehen. 2. Samuel 22.
And let's read verses 10 and 11. Die Versen 10 und 11. Because we saw that he maketh his clouds his chariots, right? Ja, wir haben eben gelesen, dass er macht seine Wolken seinen Streitwagen. And he then walks upon the wings of the wind. Und er wandelt über die Flügel des Windes. And here it says now in verse 10. Vers 10 sagt es. He bowed the heavens also and came down, and darkness was under his feet. And he rode upon a cherub and did fly, and he was seen upon the wings of the wind. Okay, so upon what is the Lord riding here? So auf was reitet den Herrn hier? Upon a cherub, Ein right? Cherub. And we already studied the clouds represent the Wir haben angels, right? bereits studiert, dass die Wolken die Engel darstellen. So basically he now rides upon this chariot, which are the clouds, which are these cherubim here. So, er reitet über auf diesen Streitwagen, was diese Wolken, was die Cherubim sind. But it connects also that, let's read verse 11 again. Vers 11 nochmal. And he rode upon a cherub and did fly, and he was seen upon the wings of the wind. So what is connected with this chariot or this cherub? So, When he was comes. ist verbunden mit diesen Streitwagen? The diesen wings of Cherubim? the wind, right? Also die Flügel des Windes. That he comes on the wings of the wind. Dass er kommt auf den Flügeln des Windes. So now let's go to Isaiah 66. So, lasst uns jetzt zu Jesaja 66 gehen. Isaiah 66 verse 15. Jesaja 66 und Vers 15. Speaks also about the coming of the Lord here. Hier spricht es auch über das Kommen des Herrn. It says, For behold, the Lord will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render his anger with fury and his rebuke with flames of fire. Okay, so how does the Lord come here? So, wie kommt der Herr hier? Like a whirlwind. Yes, he comes with fire, right? So, er kommt mit Feuer And with his chariots. And what were his chariots again? und mit seinen Streitwagen. Und was waren seine Streitwagen nochmal? The clouds, right? Die Wolken, Which were these cherubs, was diese Cherubim waren, which upon he rode. worauf er ritt. But it says here, and with his chariots like a whirlwind, right? Aber seine Streitwagen sagt es hier wie ein Wirbelsturm. Okay, so when he now comes, it's illustrating that he rides now upon these cherubims, but when he rides upon these cherubims, it's like a whirlwind. Okay. So, es zeigt hier, dass wenn er kommt auf diesen Cherubim reitend, aber wenn er da kommt, dann kommt er wie ein Wirbelsturm. So it says that in Ezekiel 1 that these flames of fire here, it says flames of fire unfolding. Yes. Ezekiel 1 sagt es auch, diesen Feuer, der in sich entfaltet. Because here in verse 15, right, it says he comes with fire. Hier in Vers 15 sagt es auch, er kommt mit Feuer. So the point I want to make is basically this whirlwind is an illustration of his cherubims. Okay. Der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass diese Wirbelsturm eine Darstellung seines Cherubims sind. So when he comes with his whirlwind, with his chariots, with this fire, it's when he rides upon his cherubims. So, wenn er kommt in diesen Wirbelsturm, diesen Streitwagen, diesen Feuer, ist es, wenn er auf seinen Cherubim reitend kommt. Because let's go to 2 Kings chapter 2. Dann lass uns zu 2. Könige, Kapitel 2 gehen. And let's read verse 11. Vers 11. This is now when Elijah was taken up to heaven. Hier spricht es über, wenn Elia in den Himmel aufführt. It says, And it came to pass, as they still went on and walked, that talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder, and Elijah went up by a whirlwind into heaven.
So, who came and took him? Wer kam und nahm ihn? Chariot of Fire. Chariots of fire. So Right? Streitwagen des Feuers. So, Which is the angels. which is the angels. we Was said, die right? Engel sind. Because And- Christ went up in a cloud to heaven and it was the angels. Yes. Christus ging auch in eine Wolke in den Himmel empor und das waren die Engel. And it says here he then went up by a whirlwind. Right? Es sagt hier, dass er durch einen Wirbelsturm hinauffuhr. So we can see that these angels illustrate this whirlwind. So hier Okay. können wir sehen, dass diese Engel das Wirbelsturm darstellen. Okay, so let's go now to Jeremiah chapter 4. Lasst uns jetzt zu Jeremia und Kapitel 4 gehen. Because in Jeremiah 4 it speaks about Nebuchadnezzar. In Jeremia 4 spricht es über Nebukadnezar. And we understand whom does Nebuchadnezzar typify when he comes at the end to execute judgment. Und wem stellt Nebukadnezar dar, wenn er am Ende kommt, um Gerichte auszuführen? Christ. Das Right? ist Christus. So now let's read Jeremiah 4 verse 6 and 7. So lasst uns Jeremia 4 und die Verse 6 und 7 lesen. It says, set up the standard toward Zion, retire, stay not, for I will bring evil from the north and a great destruction. So what is coming? Was kommt? The evil day. The evil day. Yes, Dieser exactly. böse Tag. Okay. And it comes from the Und es kommt north, aus right? dem Norden her. And it will bring a great destruction. Und es wird eine große Zerstörung mit sich bringen. Okay, so this would be in principle here, right? For the first group, So dies wird hier für die erste Gruppe im Prinzip, but here more fully for the whole movement, right? aber hier auf eine vollkommenere Sinn für den ganzen Bewegung. Okay, because that's the 2 times executive judgment. Weil das sind die 2 verschiedene Male des Ausführung des Gerichtes. Okay, so destruction, right, destruction here, So, Zerstörung schreibe ich hier nieder destruction here. und auch Zerstörung hier. Okay, and now let's read verse 7. Und jetzt Vers 7. The lion is come up from his thicket, and the destroyer of the Gentiles is on his way. He's gone forth from his place to make thy land desolate, and thy cities shall be laid waste without an inhabitant. So when this destruction comes, what will be destroyed? So, wenn diese Zerstörung kommt, was wird zerstört? Cities. Yes, the cities. Die Right? Städte. Okay, so this is what we understand here will be these punishments on the cities. Und dies ist es, was wir verstehen, was diese Bestrafung hier auf die Städten sein. Everybody can follow so far? Kann jeder soweit folgen? Okay. So now let's jump down to verse 13. Jetzt kommen wir zu Vers 13. Still speaking about Nebuchadnezzar or Christ. Okay. Spricht immer über Nebukadnezar oder Christus. It says, behold, he shall come up as clouds, and his chariots shall be as a whirlwind. His horses are swifter than eagles. Woe unto us, for we are spoiled. So also we can see here what is this whirlwind here? So, was ist dieser Wirbelsturm hier? Chariots and horsemen. Yes, his chariots, right? So, Streitwagen. And we saw the Lord's chariots are his cherubim. Und wir haben gesehen, dass der Streitwagen des Herrn sind sein Cherubim. Okay, so now let's go back to Ezekiel chapter 1. So, lasst uns jetzt zu Hesekiel Kapitel 1 zurückgehen. Because let's just read verse 4 and 5 again. So, die Verse 4 und 5 lesen wir ein weiteres Mal. And it says, and I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire enfolding itself. So we saw the Lord comes with fire, and this cloud, and this whirlwind, right? Wir haben gesehen, der Herr kommt mit Feuer, in diesen Wolke und diesen Wirbelsturm. And a brightness was about it, and out of the midst thereof, as the color of amber, out of the midst of the fire. Also out of the midst of the fire there came the likeness of 4 living creatures. And this was their appearance. They had the likeness of a man. Okay,
So now let's go to verse 8. So jetzt gehen wir zum Vers 8. Or actually, let's read verse 6 to 8. Also die Verse 6 bis 8. It says, and everyone had 4 faces, and everyone had 4 wings. And their feet were straight feet, and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot. And they sparkled like the color of burnished brass. And they had the hands of a man under their wings, and they on their 4 sides, and they 4 had their faces and their wings. So here we can see they have these 4 wings, right? Hier können wir sehen, die haben diesen 4 Flügel. And under each wing there's this hand of a man. Und unter den Flügeln gibt es diesen Menschenhand. Now let's read verse 9. Vers 9. Their wings were joined one to another. They turned not when they went every one straight forward. So what was about the wings? So, was war mit ihren Flügeln? According to verse 9. Gemäß Vers 9. Yes, they were joined one to another, Sie right? waren miteinander verbunden. Okay, so and if you remember this picture that we drew one time, okay? Und wenn ihr daran erinnert, an diesen Bild, die wir einst hier auf den Tafel gehabt haben. So the wings were joined to each other, right? So, deren Flügeln war aneinander verbunden. And what do they also have? Und was haben sie auch noch? Now let's read verse 15. Lesen wir Vers 15. Now, as I beheld the living creatures, behold, one wheel upon the earth by the living creatures, which with his 4 faces. So each creature or each cherub had a wheel, So right? jeder Wesen, jeder Cherubim hat ein Rad. Okay, and then what was on the top of their heads? Und was war über den Köpfen? Let's read verse 22. Vers 22. And the likeness of the firmament upon the heads of the living creature was as the color of the terrible crystal, stretched forth over their heads, above. So there's this firmament over them. So, es gibt diese Festung über sie. And then verse 26. Vers 26 sagt, And above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone, and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it. So, therefore the throne is now over this firmament, right? also der Thron ist über diese Festung. Okay, so therefore we can see when they move, what does move? So, wir können sehen, wenn die Cherubim bewegen, was bewegt mit sich? Yes, the throne moves, Das right? Thron. Okay, so now keep your finger here again. Let's go back to Psalms 104. So, halte den Platz hier und gehen wir zurück zu Psalm 104. And let's read verse 3 again. Und Vers 3. It says, who layeth the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariot, who walketh upon the wings of the wind. Okay, so what does the Lord do with respect, or where does he walk on? What So, does it say? worauf geht der Herr? Yes, the wings of the wind. Right? Auf den Flügeln des Windes. Okay, and also let's go back to 2 Samuel 22, verse 11 again. Und lass uns zurück zu 2. Samuel 22, Vers 11. What is it you're pointing out here? The wings is what makes the wind. Yes. Where are we going to Second Samuel? 2 Samuel 22. 2. Samuel 22, Vers 11. It says, okay, everybody there? Ist jeder da? And he rode upon a cherub and did fly, and he was seen upon the wings of the wind.
Okay, so he's seen on the wings of the wind. Er ist gesehen auf den Flügeln des Windes. So when we go back to Ezekiel chapter 1, Also wenn wir zu Hesekiel 1 zurückgehen, we saw they had these wings, right? And they were all joined together. wir haben gesehen, dass sie diesen Flügeln haben und sie alle miteinander verbunden waren. And the throne of God was on top of this. Das Right? Thron Gottes war da drüber. So in this sense, he was over these wings. So in diesem Sinne, Gott war über, oder der Thron war über diesen Flügeln. And whenever they moved, the Lord moved with them. Und wenn auch immer sie bewegt haben, der Herr bewegte sich mit sie. Okay, and it's the wings of wind, Und right? das sind die Flügel des Windes. So, and what did we see? His chariots are like Und was haben wir gesehen? Wie sind seinem Cherubim? the whirlwind, right? Wie der Wirbelsturm. So we can see basically that therefore these wings, they make this whirlwind, okay? So, da können wir sehen, es sind diesen Flügeln, die die Wirbelsturm verursachen. Okay, and when you go to verse 10, Und wenn du zum Vers 10 gehst, it says, "As for the likeness of their faces, they four had the face of a man and the face of a lion on the right side, and they four had the face of an ox on the left side. They four also had the face of an eagle." Okay, Ezekiel 1 verse 10. so Hesekiel 1, Vers 10. Okay, so how many faces do they have? So, wie viele Gesichter haben sie? 4 faces, right? 4. So, and therefore you have how many directions? Und deswegen hast du wie viele Richtungen? The whole world. Yes, the whole world, the 4 directions Also of the world, die right? 4 Himmelsrichtungen. die North, gesamte South, Welt. East, West. Norden, Süden, Osten, Westen. Okay, and jump down now to let's just read verse 11 and 12. So, lasst uns die Verse 11 und 12 lesen. It says, "Thus were their faces, and their wings were stretched upward. 2 wings every one were joined one to another, and 2 covered their bodies. And they went every one straight forward, whither the Spirit was to go, they went, and they turned not when they went." Okay, so therefore what can we see here? So, was können wir hier sehen? Where did they go? Wo gingen sie? Straightforward. Yeah, they went straight forward, Sie gingen geradeaus. but they didn't turn when they went, right? Aber die wendeten sich nicht, wenn sie gingen. But they went according to their faces. I Aber think sie gingen gemäß deren Gesichtern. let's go to Ezekiel 10. This is more clearly illustrated. Wir gehen zum Hesekiel 10, da ist es klarer zu sehen. Let's read verse 10 and 11. Die Versen 10 und 11. It says, "And as for their appearances, they four had one likeness, as if a wheel had been in the midst of a wheel. When they went upon their 4 sides. They turned not as they went, but to the place whither the head looked, they followed it. They turned not as they went." Okay, so always according to each different face, they just went this direction, right? So, immer gemäß den jeweiligen Gesichtern in diese Richtung sind sie so gegangen. For instance, we read that the lion face was on the right side. Zum Beispiel haben wir gelesen, der Gesicht der Löwe war auf der rechten So Seite. when they went to the right side, they went according to the lion face. So, Okay. wenn sie zum rechten Seite gingen, sie gingen gemäß der Gesicht des Löwens. And the ox was on the left side. Und das Ochs auf der linken Seite. So my point is, they go into each direction, right? So, mein Punkt ist, die gehen in den jeweiligen Richtungen. So they go to the north, they go to the south, they go to the east, they go to the west. So, sie gehen zum Norden, zum Süden, zum Osten und Westen. But these 4 faces illustrate a certain direction. Aber diese 4 Gesichter, die stellen eine jeweiligen Himmelsrichtung dar. Okay, so and I have some thoughts and I just want to share them with you, but Ich habe einige Gedanken dazu und die möchte ich mit uns teilen. I don't have the full conclusion of it yet. Okay. Aber die vollständige Schlussfolgerung an diesem Thema habe ich noch nicht erreicht. Okay, so let's go to verse 14 here. Ezekiel So- 10, verse 14. Wir sind in Hesekiel 10 und jetzt Vers 14. It says, let's just list those faces first. Und diese Gesichter, die
markieren wir sie hier auf der Tafel, listen sie auf. Okay, verse 14 says, Vers and 14 everyone sagt, had 4 faces. The first face was the face of a cherub. So the first one is cherub. das erste Gesicht ist die eines Cherubs. Then the second one, Und der zweite the face of a man. ist das Gesicht eines Menschen. The third is a lion. Und der dritte die eines Löwen. And the fourth is an eagle. Und das vierte eines Adlers. Alright, so now let's go back to Ezekiel 1. So, jetzt zurück zu Hesekiel 1. And we know, right, in Ezekiel 10 verse 22 it says it was the same faces as in Ezekiel 1. Und Hesekiel 10, 22, wir wissen, dass es dieselbe Gesichter waren wie in Hesekiel 1. Because in Ezekiel 1, yeah, there's slight difference in the faces. Denn Right? in Hesekiel 1 gibt es etwas Veränderung oder eine Veränderung in den Because Gesichtern. there's not a cherub face but an ox. Right? Weil in Hesekiel 1 ist es nicht das Gesicht eines Cherubs, sondern die eines Ochsen. But we did this in the class that day. There's 12 oxen Yes. that are under the bowl of these 12. Angels, yes. Or Also, cherubs, yes. Wir haben das in der Klasse vor einigen Tagen, diese 12 Ochsen, die unter dem brasenden Meer ist, das sind auch diese 12 Cherubim. Yes. Because it's the holy city, and in the holy city there were these 12 angels around on each gate. Right? Weil der heilige Stadt, um den Stadt herum, es gab diese 12 Cherubim an den jeweiligen Toren. Okay, so now let's read verse 10 again. Jetzt Vers 10. As for the likeness of their faces, they 4 had the face of a man and the face of a lion on the right side, and they 4 had the face of an ox on the left side. They 4 also had the face of an eagle. Okay, so it says here that the lion is on the right side, so Das zeigt hier, dass der Löwe auf der rechten Seite this ist. would be the right, Das hier wäre der rechten Seite. and the ox, which is the cherub in Ezekiel 10, is on the left side, right? Und den Ochsen, was in Hesekiel 10 den Cherubim ist, ist auf der linken Seite. Okay, so now let's look at this. So, lasst uns diese anschauen. So it would be first the cherub or the ox would be on the left. Okay. Zuerst den Cherubim oder den Ochs auf der linken Seite. So and on opposite it's the lion. Und dagegenüber ist der Löwe. Okay. So what we still have left is the man and the eagle. So, was Okay. übrig bleibt, ist der Mensch und der Adler. So now we don't know if we would go clockwise, the man would be here and the eagle would be here. Also wenn es nach den Uhrzeiger gehen würde, denn der Mensch würde denn hier sein und der Adler hier. But we must always let the Bible explain, right, where to put these things. Aber wir müssen es erlauben, dass die Bibel es uns erklärt, wo wir sie hin So let's go markieren. to Numbers chapter 2. So lasst uns zu 4. Buch Mose Kapitel 2 gehen. We did this study some while ago. Und vor einiger Zeit haben wir diesen Studium gemacht. Okay. Because I will put now something in the chat group. Ich werde etwas posten, Okay, but we can already begin reading, aber wir können bereits anfangen zu lesen. and this will bring into remembrance probably what we will look at. Und wenn wir das tun, es wird uns wahrscheinlich erinnern daran, worauf wir schauen werden. Okay, it says here, let's read the first 3 verses. Also die ersten 3 Verse. It says, And the Lord spake unto Moses and Aaron, saying, Every man of the children of Israel shall pitch by his own standard with the ensign of their father's house. Far off about the tabernacle of the congregation shall they pitch. And on the east side toward the rising of the sun,
shall they of the standard of the camp of Judah pitch throughout their armies. And Nahshon, the son of Amminadab, shall be captain of the children of Judah. Okay, so this is this chapter where these different tribes were to pitch around the tabernacle. So, Right? dies ist der Kapitel, wo es zeigt, wie die verschiedenen Stämmen um den Stiftshütte ihre Zelten aufladen. So sollen. 3 tribes on each direction. So, Right? es waren 3 Stämmen in den jeweiligen Himmelsrichtungen. And under each of these different directions there was one main tribe with a standard. Und in jeder von diesen Himmelsrichtungen, es gab einen Hauptstamm, der diesen Banner oder diese Banner gefahren And here it hat. says on the geflogen east hat. side, who was here on the east side? Und hier auf der Ostseite, was sagt es, wer war da? Judah, Es right? war Juda. Judah was the main tribe, the standard of Judah. Okay. Juda war der Hauptstamm, also der Stamm Judas. Okay, but then also in verse 5 and verse 7 you can see the tribe of Issachar and the tribe of Zebulun was to also pitch at the same direction. Okay. Aber in Vers 5 kannst du auch sehen, dass der Stamm Issachar und Zebulun sollte auch in denselben Richtungen Okay, aufbauen. so therefore when we would now apply the directions to it, So, wenn wir jetzt die Richtungen dazu anwenden würden, this would be here the east, right? dies hier wird das Osten sein. Yes? Amen? Okay, so this is the east. Dies ist das Osten. And this was Judah. Und dies war Juda. And is Judah connected with the line? Und ist Juda in Verbindung mit der Löwe? Yes, the line of the tribe of Judah. So, der Löwe des Stammes Judas. Okay. So, when you now look at this picture that I sent in the livestream group, Und ein Bild habe ich in den Livestream-Gruppe gesandt. Und wenn wir das anschauen würden, this is taken from my study Bible here. das ist von meiner Studienbibel entnommen. Yeah, there you can see basically the tribes, how they were pitched around the tabernacle. So, da können wir sehen, die Stämme, wie sie um den Stiftshütte aufgebaut waren. So in the east was Judah and these other 2 tribes, and the main tribe is always on the top, okay? So, im Osten waren Juda und diesen anderen 2 Stämme und der Hauptstamm ist immer der erste, der erwähnt ist. So in the south there was Reuben, Simeon and Gad, So, im Süden Reuben, Simeon und Gad. and Reuben was the main tribe, right? Und Reuben, der war der Hauptstamm. Okay, so he was in the south. Er war im Süden. So, and what did we study about the character of Reuben some while Was ago? haben wir studiert über die Charaktermerkmale Reubens? Das haben wir vor einiger Zeit gemacht. Unstable as water, So, right? er war instabil wie Wasser. Okay, let's go quickly to first, keep your finger here. Let's go to James chapter 1. So, halte den Platz hier und geht zum Jakobus Kapitel 1. And let's read verses 5 to 8. Und die Versen 5 bis 8. It says, If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So, about whom is it speaking here? Zum Vers 5. Über wem spricht Or es? to whom does God give? Oder zu wem gibt Gott? Yes, to man. Okay. Zu einem Mensch, zu Menschen. Okay, so it's speaking about man. Okay. Er spricht über Menschen. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. So how is man naturally? So, wie ist der Natur des Menschen? Unstable as water, So, right? instabil wie Wasser. So Reuben illustrates man. So, Reuben, der stellt den Mensch dar. And this was the second phase, right? Und dies war der zweite Gesicht. So, and Reuben was in which direction placed? Und in welcher Himmelsrichtung wurde Reuben aufgestellt? In the south, In den right? Süden. So therefore the man is here So, deswegen der Mensch ist hier unten, in the south. im Süden. And then you had the ox in the west. Dann gab es den Ochs im Westen.
which was basically Ephraim, right? According to Yes. these points. Ephraim. Let me just check if I still have this verse at hand. 8 verse 18. Yes. No, well, you can show that Ephraim's likened unto ox. What was it? Thanks. Jeremiah 31, verse 18. Good. Thank you. Jeremia 31, Vers 18. Let's go there. Was ist Jeremiah da? 31, verse 18. Okay, it says here, I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus. Thou hast chastised me, and I was chastised, as a bullock unaccustomed to the yoke. Turn thou me, and I shall be turned, for thou art the Lord my God. So here it says bullock, but a bullock is basically an ox. So hier sagt es Stier, aber ein Stier ist im Grunde ein Ochs. Okay, so Ephraim is here this ox in the west, So Ephraim, der ist diesen Ochsen hier im Westen and then the eagle is left here in the north. und dann das Adler ist das, was übrig ist hier im Norden. And what main tribe was in the north? Und welcher Hauptstamm befand sich im Norden? Dan. Das Dan, war right? Dan. What does Dan represent? Yes. Judgment. Steht Okay. dann da das Gericht. So the Lord always comes from the north to execute judgment. Der Right? Herr kommt immer vom Norden her, um Gericht auszuüben. Okay. So basically you have these four faces, So hier hat man diesen vier Gesichter and they are connected with different directions of the heaven. Okay. und die sind mit die verschiedenen Himmelsrichtungen verbunden. Okay. So therefore, as I said, I don't have the full conclusion of this. Okay. So, wie gesagt, der vollständige Schlussfolgerung habe ich hierüber nicht. But it definitely will give us some hints, because they went into these different directions, right? These cherubim. Weil auf jeden Fall, es gibt uns einige Anweisungen, weil diese Cherubim, die gingen in die verschiedenen Himmelsrichtungen. And somehow these different directions are connected with these different symbols. Okay. Und diese verschiedenen Richtungen sind in Verbindung mit diesen verschiedenen Symbolen. So this we need to notice, because this most likely will give us a key to unlock other things when we see these symbols again. Okay. Und darauf sollten wir unsere Aufmerksamkeit haben, denn sicherlich dies wird uns einen Schlüssel geben, andere Sachen zu entschlüsseln, wenn wir diesen Symbolen anderswo entdecken. Okay, so let's go now to Zechariah chapter 6. So lasst uns jetzt zu Zechariah Kapitel 6 gehen. Let's begin in verse 1. Und wir beginnen im Vers 1. It says, And I turned and lifted up mine eyes and looked, and behold, there came 4 chariots out from between 2 mountains, and the mountains were mountains of brass. So what does he see here? So was sieht hier? 4 chariots Four. coming out between 2 mountains. 4 chariots. Right? So 4 Streitwagen, die zwischen 2 Bäumen, Oh. Bergen hier And rauskommen. what did Ezekiel see? Was sah Hesekiel? So, cherubim. 4 cherubim, Er right? sah 4 Cherubim, There are Okay. chariots. Which are chariots, yes. dessen Streitwagen sind. So now let's continue, verse 2. Vers 2. In the first chariot were red horses, and the second chariot black horses, and in the third chariot white horses, and in the fourth chariot grizzled and bay horses. Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my Lord? And the angel answered and said unto me, These are the 4 spirits of the heavens which go forth from standing before the Lord of all the earth. So, now keep your finger here. So, halte den Platz hier. Let's go to Revelation chapter 11.
Dann geht zur Offenbarung Kapitel 11. Let's read verse 3 and 4. Die Verse 3 und 4. It says, "And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of the earth." So where do the 2 witnesses stand? So, wo stehen diese 2 Zeugen? Before God, right? Symbolizes Yeah. these four. And they are the 2 anointed ones, Die right? sind die 2 Gesalbten. So last time we studied all these different illustrations of standing before God, right? Das letzte Mal haben wir studiert diese verschiedenen Darstellungen von wie man vor Gott steht. For instance, the 7 angels with the 7 trumpets stand before God. Zum Beispiel die 7 Engel mit den 7 Posaunen stehen vor dem Herrn. The 7 priests stood before the Ark of the Covenant. Die 7 Priestern standen vor dem Bundeslade. And many other illustrations we looked at standing before the Lord, Und andere Darstellungen, die wir angeschaut haben, wie man vor dem Herrn steht. showing how God's people illustrate standing before God. Okay? Das zeigt, wie Gottes Volk vor dem Herrn steht. But here in Zechariah 6, Aber hier in Zechariah it 6, says here in verse 5, in Vers 5 sagt es, let's read verse 5 again, wir lesen das nochmal, about the 4 chariots. über diesen 4 Streitwagen. And the angel answered and said unto me, These are the 4 spirits of the heavens, which go forth from standing before the Lord of all the earth. Okay, so where do they stand? Wo stehen sie? Before the Lord, Vor right? dem Herrn. So, and it says here they are the 4 spirits. Und es sagt hier, die sind die 4 Geister. But when you also go to the margin, it says Four winds. 4 winds. Aber Okay? wenn du den Nebenbemerkungen liest, es sagt auch 4 Winden. But we saw in Ezekiel 1, these cherubims, they are the whirlwind, right? Aber wir haben in Hesekiel 1 gesehen, diese Cherubim, die sind der Wirbelsturm. And the whirlwind is basically this wind coming from the north, south, east and west. Okay? Der Wirbelsturm ist eben diesen Wind, der vom Norden, Süden, Osten, Westen herkommt. Okay, it's the 4 winds. Das sind die Right. 4 Winden. So therefore we can see here an illustration of these 4 cherubim. Deswegen können wir hier sehen, eine Darstellung diesen 4 Cherubim. Okay, directly to the point. Yes. Okay. There's this verse, I think it's in, I think maybe Ecclesiastes, I have to remember, but it talks about the wind having its course. Yes. And this might be in relation to the point that you're talking about, the phases that they go in, because I don't know whether you're going with that, but you know, it's that statue. So the first phase would be that, and then the next phase, then the next phase, the next phase is then, right, okay, now we're on this phase. Then the next phase, okay, now we're on this phase. You know, that's the courses that they're going in, at least that's. Es gibt einen Bibelvers, wo es spricht über die Wind, führt seine Bahn. Und diese 4 Phasen, also das ist diese Statue, also Bruder Mike sagt, dass also der erste Teil der Statue, das ist diesen Gesicht und der nächste Teil der Statue ist der nächste Gesicht und so weiter. Yes. So the same thoughts. No, I didn't have this thought, but might be a Also diese point. Gedanke habe ich nicht gehabt, aber das möge wohl ein gültiger Gedanke sein. Because one time we already paralleled the 4 beasts in Revelation Yes, that's with the right. 4 beasts of then, yes. So einmal haben wir die 4 Tiere von Offenbarung mit die 4 Tiere von Daniel 7 It's verglichen. because it's Revelation 6, right? It's because Revelation 6 is the first 4 seals. Seals. Yes. Offenbarung 6 spricht über die ersten 4 Siegel, also diesen 4 Tiere. Yes, exactly. Okay, so basically the point is that there are these 4 winds, okay? Also der Punkt ist hier in Kapitel 6, das sind diese 4 Winden. But who is really bringing the destruction? Aber wer ist es, der wahrlich die Zerstörung herbeibringt? Satan, right? Satan. So it's always showing this close link between God's people and Satan. Okay? Es zeigt auf diesen engen Verbindung zwischen Gottes Volk und das, was Satan tut. Okay, so because also when the Lord comes with fire to bring destruction, right? It's not He Himself, but it's
Satan bringing the destruction of the Denn cities. wenn der Herr kommt mit Feuer, um Zerstörung zu bringen, das ist nicht der Herr selbst, sondern Satan, der erlaubt wird zu zerstören. But we must always understand, it says the Lord hardened the heart of Pharaoh. Also Right? wir mussten dieses Prinzip verstehen. Also es sagt in der Bibel, dass der Herr den Herz von Pharao verhärtet hat. So the 4 cherubims are the 4 winds, but Satan is the 4 winds. So diese 4 Cherubim sind die 4 Winden, aber es ist nun Satan, der die 4 Winden sind. But it's basically you giving them or giving Satan the permission to do this work of destruction, Also right? im Grunde ist es du, der Satan die Erlaubnis gibt, diesen Werk der Zerstörung auszuführen, Okay, by preaching the word of God, indem dass du das Wort Gottes because verkündest. you have now the key to loose and to bind. Weil du erhältst jetzt den Schlüssel, um zu lösen und zu binden. Okay, so now let's continue here. So lesen wir weiter, Verse 6 down to 8 die Verse 6 bis 8. says, The black horses which are therein go forth into the north country, and the white go forth after them, and the grizzle go forth toward the south country. So, where did they go here? So wo gingen sie hier? Directions. Yes, some went to the north, others went to the south. So right? einige gingen zum Norden und anderen zum Süden. And then verse 7. Vers 7. And the bay went forth and sought to go, that they might walk to and fro through the earth. And he said, Get you hence, walk to and fro through the earth. So they walked to and fro through the earth. So this is now when they basically walk to and fro through the earth. Okay. Hier ist es, wenn sie auf und ab gehen durch die Erde. So according to the 4 faces. Okay. So gemäß diesen 4 verschiedenen Gesichtern. Okay. Because they illustrate the whole earth. Weil sie stellen die gesamte Erde jetzt dar. Okay. And verse 8. Vers 8. Then cried he upon me and spake unto me, saying, Behold, these that go toward the north country have quieted my spirit in the north country. Okay, so that's basically when they bring this judgment on the north. Yeah, this is now when they bring about the time of peace. Also wenn diese Gericht auf den Norden bringen, ist es das Zeit des Friedens, der herbeigebracht wird. Okay, so let's turn now to the livestream group because I posted some quotes there. So lasst uns jetzt zu den Livestream-Gruppe gehen, denn da habe ich einige Zitaten gepostet. And let's just read the first from education. Und wir lesen den ersten Zitat, das ist von der Buch Erziehung. It says, Every nation that has come upon the stage of action has been permitted to occupy its place on the earth, that it might be seen whether it would fulfill the purpose of the Watcher and the Holy One. Prophecy has traced the rise and the fall of the world's great empires, Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. With each of these, as with nations of less power, history repeated itself. Each had its period of test, each failed, its glory faded, its power departed, and its place was occupied by another. While the nations rejected God's principles, and in this rejection wrought their own ruin, it was still manifested that the divine overruling purpose was working through all their movements. This lesson is taught in a wonderful symbolic representation given to the prophet Ezekiel during his exile in the land of the Chaldeans. So, when she says this lesson, what lesson does she mean? So wenn sie sagt, diese Lektion, über welche Lektion spricht sie? The rise and fall of nations. Yes, the rise and fall of nations. Über Right? das Auf- und Abfallen von Nationen. So we can see basically these cherubims being these 4 winds. They have now they are this whirlwind that brings this destruction. Okay. So, wir können sehen, diese Cherubim, die 4 Winde sind, das ist dieser Wirbelsturm, der diese Zerstörung herbeibringt. They take down kingdoms and raise up the new kingdoms. Okay. Sie bringen Königreiche zum Stürze und bauen neue Königreiche auf. Basically, and once we have this experience, we become these cherubims. Und Right? nachdem wir diese Erfahrung haben, dann werden wir diese Cherubim werden. And therefore, it's then us, when Christ is living in us,
that will take down kingdoms and raise up kingdoms. Und dann werde es uns werden, wenn Christus in uns lebt, die Königreiche zum Fall bringen und Königreiche aufstellen. And this is Jeremiah chapter 1. Right? Dies ist Jeremia Kapitel When he 1. came out of the belly, it says he was set over the kingdoms of the world So, als aus dem Bauch herauskam, würde über die Nationen der Erde gestellt, to take down, but also to plant and to build. Right? niederzureißen, aber auch zu pflanzen und aufzubauen. Okay, so let's jump down to the next paragraph. So, lasst uns jetzt zum nächsten Absatz hinunterkommen. Upon the banks of the river Sheba, Ezekiel beheld a whirlwind seeming to come from the north. A great cloud and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the color of amber. A number of wheels intersecting one another were moved by 4 living beings. High above all these was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone, and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it. And there appeared in the cherubims the form of a man's hand under the wings. The wheels were so complicated in arrangement that at first sight they appeared to be in confusion, but they moved in perfect harmony. Heavenly beings, sustained and guided by the hand beneath the wings of the cherubim, were impelling these wheels. Above them and upon the sapphire stone was the Eternal One, and round about the throne a rainbow, the emblem of divine mercy. Okay, so what can we see here? What was on top of these cherubim? So, was können wir hier sehen? Was war über diesen Cherubim? The throne, Das yes. Thron. And what else? Und was noch? The rainbow. Das Right. Regenbogen. And the rainbow is an emblem for what? Und das Regenbogen ist ein Das ist Zeichen Segen. für was? Divine mercy, right? So, göttliche Gnade. Okay, so therefore, yeah, he sees this whirlwind coming from the north, So, er Ja. sieht diesen Wirbelsturm aus dem Norden and herkommen. we saw that the destruction comes from the north, Und wir haben right? gesehen, dass diese Zerstörung aus dem Norden herkommt. Yeah, so it's these cherubims. They have basically the power given by God to loose and to hold, right? So, diese Cherubim, die sind die Macht von Gott gegeben, zu lösen und zu binden. So they can bring this destruction whenever they want, in So, sense. Okay. Die können in diesem Sinne diese Zerstörung bringen, so wie sie wollen. It's in line with that, it's interesting, because at the Sunday law, the 4 winds are held, right? So, Yes. interessant ist in Verbindung damit, am Sonntagsgesetz, die 4 Winden werden gehalten. The very next thing she comes to is the statue, Das, the final overthrow of all earthly kingdoms. genau das Was? nächste, wozu sie kommt, ist diesen Statue, der letzte Sturz von alle irdische Königreichen. So you can be sure that those 4 cherubims have something to do with Babylon, Medo, Persia, Greece and Rome. So, wir können sicher sein, dass diesen 4 Cherubim was mit Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom zu tun haben. Yes. Definitely. Yeah, I mean you can parallel the 4 beasts. Yes. The 4 beasts in Revelation are the parallel to the 4 beasts in Daniel 7. Also die Tiere in Offenbarung sind eine Parallel zu den 4 Tieren in Daniel 7. No, maybe I wasn't clear. I meant that this would be like a confirmation that it's the stages that they're going through there. Each phase is a phase Mhm. of this final nation. Wäre denn eine Bestätigung, dass die verschiedenen Gesichter wäre eine jeweiligen Phase von diesem letzten Imperium oder letzten Kaiserreich. Yes. Okay, but the point I want to make is here that you have this divine mercy Und der Punkt, den ich Ja. hier machen wollte mit den Regenbogen, es gibt diesen göttliche Gnade, that is over them. das Okay. über sie ist. So it shows basically The rainbow. they want to bring destruction here, So, sie wollen Zerstörung bereits hier bringen, but the Lord says, Hold. hold. aber der Herr sagt, haltet, 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 haltet. So over the 4 winds, So, über die 4 Winden, the divine mercy is seated. es Okay. gibt das göttliche Gnade ihrem Sitz. Okay, so it shows us basically the destruction is actually already due upon this world for a long time. Okay, Say that again, please, Lawrence. the destruction is actually due over this world. Jew, okay. Ja. Es sagt eigentlich, dass die Zerstörung ist längst fällig auf der Welt. Yeah. But the divine mercy is over these 4 winds. Aber Okay. der göttliche Gnade ist eben über diesen 4 Winden. Okay, so now jump down to the next quote. So, zur nächsten Zitat.
says, God is acquainted with every man. Could our eyes be opened, we would see that eternal justice is at work in our world. A powerful influence, not under man's control, is working. Okay, so what does she say? What is actually at work in our world? So, was sagt sie? Was wirkt in unserem Welt? Powerful influence. Yes, in Ein the mächtiger Einfluss. sense before that. Und davor Eternal Justice. Eternal justice. Okay. Ewiges Gerechtigkeit. So, and this is also something good. Okay. Und das ist was Gutes. Because we can see when the Lord actually wanted to bring already destruction here, Denn wir können sehen, dass wo der Herr bereits hier Zerstörung bringen wollte, he said, hold, 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 hold. er Right? sagte, haltet, 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 haltet. But what is now going on here So, was findet jetzt statt in this world? in dieser Welt? Eternal Justice. Already know? So, What is going on at the moment in this world? so, was findet jetzt statt in dieser Welt? I'm not sure. Measuring, Judgment. The In South this world. is Okay, judgment. Entitlement. no, in this world, what is going on in this world? Diesen Not Welt. among God's people. Also nicht unter Gottes Volk. Communism. Yes, it's the French Revolution, right? Die französische Revolution. It's great wickedness is going on in this Diese world. große Bösheit in der Welt. The two witnesses, the Bible is basically shut away. Also Okay. die zwei Zeugen. Die Bibel in dem Sinne ist abgeriegelt. Okay, so, but the promise is that there's also eternal justice coming. Aber Okay, die Verheißung ist, dass es ewiges Gerechtigkeit gibt, die So, kommt. and this is that's the great secret we need to understand about God's character, right? Und dies ist der große Geheimnis, die wir über Gottes Charakter verstehen The müssen. mingling between mercy and justice. Also dieses Zusammenvermengen zwischen Gerechtigkeit und Gnade. Yeah, so we saw that here he held the winds because of the rainbow of mercy upon his throne. So hier haben wir gesehen, er hat die Winden gehalten wegen diesen Regenbogen der Gnade um seinen Thron Yeah, her. but in spite of the Lord giving more time of mercy, many people just use it for greater wickedness. Okay? Aber nichtsdestotrotz, dass der Herr umso mehr Zeit gibt für die Gnade, die meisten Menschen benutzen diese Zeit nur, um ihre Bösheit zu vermehren. Okay, but eventually the justice will come, it says. Aber letztendlich die Gerechtigkeit wird ausgeführt. And these cherubims will bring this destruction on this world, Und diese Cherubim wird diese Zerstörung auf diesen Welt bringen. upon God's unfaithful people also. Über Gottes untreuen Volk auch. Okay, let's continue. So weiter. Man may fancy that he is directing matters, but there are higher than human influences at work. The servants of God know that he is working to counteract Satan's plans. Those who know not God cannot comprehend his movements. So, if we don't know God, what cannot we comprehend? So, wenn du Gott nicht kennst, was kannst du nicht erfassen? Prophecy is sealed up to you. You don't know what's coming. Also die Okay. Prophetie ist für dich verriegelt, du weißt nicht, was kommt. What does she say here? Aber was sagt sie hier? You cannot understand his movements. Du kannst Okay. seine Bewegungen nicht verstehen. So when we apply to Ezekiel chapter 1, what can you... Wenn wir das Hesekiel 1 anwenden, Yes, you cannot understand where the cherubims move with the throne, right? wir können nicht verstehen, in welche Richtung die Cherubim mit dem Thron Whether bewegen. they just go north at the moment or west or south or east. Ob sie Okay. nun Norden oder Süden, Westen, Osten gehen. But what does Revelation 14 say? What does the 144,000 do? Aber was sagt Offenbarung 14? Was sagt es, was die 144.000 tun? Follow the Lamb, whithersoever he Yes, goes. follow the Lamb. Well, where's the Lamb? Sie folgen dem Lamm, wo auch immer er geht. Und wo befindet sich der Lamm? He's on the throne, right? Der sitzt auf dem Thron. So wherever the cherubims move, this is where you need to follow. So Okay? wo auch immer die Cherubim sich bewegen, da musst du folgen. Therefore, we need to understand in which direction they move at the moment. So Okay? wir müssen verstehen, in welche Richtung sie gerade jetzt bewegen. And yeah, and then basically what work they do. Und welches Werk sie damit tun. Okay, let's continue. Lesen wir weiter. There is at work a wheel within a wheel. Apparently, the complication of machinery is so intricate that man can see only a complete entanglement.
But the divine hand, as seen by the prophet Ezekiel, is placed upon the wheels, and every part moves in complete harmony, each doing its specified work, yet with individual freedom of action. Okay, so we can see this is basically what the Lord requires of us. So, hier können wir sehen, dies ist es, was der Herr von uns verlangt. And we need to understand the movement of these cherubim. Und wir müssen eben die Bewegungen von diesen Cherubim verstehen. And I just saw this in some sense, but I cannot now show you in which direction they go at the moment. Okay. Und dies habe ich in gewisser Weise gesehen, aber gerade jetzt, ich weiß nicht, wie ich zeigen sollte, in welche Richtung sie sich bewegen. Okay, but there's definitely a means to show this. Okay. Aber auf jeden Fall gäbe es eine Möglichkeit, dies zu zeigen. Because this is what we need to know. Denn dies ist, was wir eben verstehen müssen. Okay, so just to summarize. So, um zusammenzufassen, Okay, we could see basically that on the 5th day of the 4th month, this great whirlwind came. wir konnten sehen, am 5. Tag des 4. Monats kam diesen großen Wirbelsturm auf. And we saw basically that God, he rides upon these clouds, upon these cherubims, which were his chariots, which were his whirlwind. So, wir konnten sehen, dass Gott auf diesen Wolken reitet, was diese Cherubim, was diesen Streitwagen, was diesem Wirbelsturm gleich ist. And we saw in Jeremiah 4 that basically at the end, this whirlwind will bring destruction. Und wir haben gesehen in Jeremia 4, dass am Ende dieser Wirbelsturm wohl Zerstörung mit sich bringen wird. Okay. And so we could see also that these cherubims, when they are these whirlwind, and they are connected with these 4 directions. Und wir konnten sehen, diese Cherubim, was der Wirbelsturm ist, die sind in Verbindung mit diesen 4 Himmelsrichtungen. They are illustrating these 4 winds. Sie stellen diesen 4 Winden dar. As we could see in Zechariah chapter 6. So wie wir in Zechariah 6 sehen konnten. Because there were these 4 chariots, which are the 4 spirits, or these 4 winds that stand before the Lord. Weil sie waren diesen 4 Streitwagen, was diesen 4 Geister, die 4 Winde sind, die vor dem Herrn stehen. Okay. And basically, yes, and they move in these different directions. Und sie bewegen sich in diesen verschiedenen Richtungen. And we need to understand in which direction they move, because when they move, the throne of God moves with them. Und wir müssen verstehen, in welche Richtung sie sich bewegen, weil wenn sie sich bewegen, dann bewegt sich der Thron Gottes mit sie. And we obviously need to follow the Lord where he goes and not go in the opposite direction where he goes. Und wir müssen natürlich dem Herrn folgen, wo er geht und nicht in der entgegengesetzten Richtung oder einer falschen Richtung, wie die der Herr geht. And therefore this needs to be the focus of our study, to find this out where he goes. Und deswegen, das sollte die Aufmerksamkeit in unserem Studium verlangen, dass wir herausfinden, in welche Richtungen er zieht. Amen. Amen. Okay, so I hope that everybody could follow along, So, ich hoffe, dass jeder mitfolgen konnte. and that we can then know what to pray for. Und jetzt wissen wir, wofür wir beten können. Okay, then let us close with prayer. Dann lass uns mit Gebet schließen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, please help us to follow our Savior as we just sung, bitte hilft uns, unsere Erlöser, so wie wir gesungen haben, zu folgen, wherever he might go, wo auch immer er gehen möge. that we understand the movements of the cherubim, Dass wir die Bewegungen, die Cherubim verstehen werden. that we know whether the throne is moving now to the north, to the east or south or west, Dass wir verstehen, dass der Thron sich entweder zum Norden, Süden, Osten oder Westen bewegt. and please explain to us these things more fully, Und bitte erkläre uns diese Sachen auf völligere Weise. that we do not go in the opposite direction where Jesus actually goes, Dass wir nicht in die entgegengesetzten Richtung gehen, die unserem Herrn geht. and that we can be faithful stewards, Und dass wir treue Diener werden können. and that we can become these cherubims ourselves, Und dass wir selbst diese Cherubim werden können. and that we can be used by you to
bring down kingdoms and to raise up kingdoms. Und dass wir von dir gebraucht werden, um Königreiche zum Fall zu bringen oder aufzubauen. And that we can become these four winds. Dass wir diese 4 Winden werden. Lord, we commit our souls into your hands. Herr, wir befehlen unsere Seelen in deine Händen. And we ask only to help us this Sabbath day Und wir bitten nur, dass du uns an diesem Sabbattag hilfst, to obtain a clearer understanding of your word. dass wir ein besseres Verständnis deines Wortes haben. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. 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 Dann